if you're watching me for the first time, welcome to my channel. I'm Chandrika, and if you're my subscriber, thanks for watching me again. ఈ రోజు నేను బ్రౌన్ కలర్ స్మోకీ ఐ మేకప్ లుక్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు మనకి రక్షా బంధన్ దగ్గరలో ఉంది కదా, సో ఆ ఫెస్టివల్ కి ఈ లుక్ డెఫినెట్ గా ట్రై చేయొచ్చు. నేను ఈ లుక్ ఎలా క్రియేట్ చేశానో చూసేస్తారా మరి? లెట్స్ గెట్ ఇంటూ వీడియో. ఫస్ట్ నేను బయోటిక్ మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఐలిడ్స్ పైన. నెక్స్ట్ బ్లూ హెవెన్ ప్రైమర్ అప్లై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ కిస్ బ్యూటీ కన్సీలర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఐలిడ్స్కి. నెక్స్ట్ చిన్న బ్యూటీ బ్లెండర్ తీసుకుని కన్సీలర్ మొత్తం బ్లెండ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ EDS మ్యాట్ పౌడర్ అప్లై చేస్తున్నాను కన్సీలర్ని సెట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ ఐబ్రోస్ షేప్ డిఫైన్ చేయడం కోసం బ్రో బ్రష్ తీసుకుని ఫస్ట్ ఐబ్రోస్కి గ్యాప్స్ ఫిల్ చేస్తున్నా బ్లాక్ కలర్ ఐ షాడోతో. నెక్స్ట్ ఐబ్రోస్ని కోమ్ చేస్తున్నా ఐబ్రో కోమ్తో. నెక్స్ట్ ల్యాష్ బ్రష్తో మళ్ళీ కోమ్ చేస్తున్నా. ఐబ్రోస్ కొంచెం థిక్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువసార్లు కోమ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఒక పెన్సిల్ బ్రష్ తీసుకుని మిస్ గోల్డ్ ఐ షాడో ప్యాలెట్ నుంచి ఈ క్రీమీ కలర్ తీసుకుంటున్నా. నేను ఇప్పుడు స్మోకీ ఐ లుక్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, సో దానికి బేస్ కొంచెం బోల్డ్గా ఉండాలి, అందుకని ఫస్ట్ నేను క్రీమీ కలర్ అప్లై చేస్తున్నా. మొత్తం నా ఐలిడ్ అంతా అప్లై చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఐ షాడో బ్రష్ తీసుకుని ఈ మ్యాట్ తీసుకుంటున్నాను. ఈసారి సేమ్ క్రీమీ కలర్ అప్లై చేసాం కదా, దానిపైన మ్యాట్ అప్లై చేసాం. నెక్స్ట్ ఒక బ్లెండింగ్ బ్రష్ తీసుకుని మొత్తం బ్లెండ్ చేస్తున్నాం, సో దట్ మనం అప్లై చేసిన కలర్ పైన హాష్ ఎండింగ్ ఉంది కదా, సో దాన్ని మొత్తం డిఫ్యూజ్ చేస్తున్నాం. సో మొత్తం ఇలా బ్లెండ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ హుడా బ్యూటీ ఐ షాడో ప్యాలెట్ నుంచి ఈ బ్రౌన్ కలర్ తీసుకుని మళ్ళీ ఐలిడ్ పైన కొంచెం అప్లై చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎడ్జెస్ని బ్లెండ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ మెబ్లిన్ కాజల్ తీసుకుని అప్పర్ వాటర్ లైన్ మీద అప్లై చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ లాక్మీ ఐలైనర్ తీసుకుని థిన్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఐలాష్ కర్లర్ తీసుకుని ఐలాషెస్ని కర్ల్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఐటెక్స్ మస్కారా అప్లై చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ మైసెలర్ వాటర్ తీసుకుని ఫాల్అవుట్ అండ్ ఎక్స్ట్రా ఐ షాడో ఉంటుంది కదా మనకి, అదంతా రిమూవ్ చేస్తున్నా. సో ఐ మేకప్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫేస్ మేకప్. ఫస్ట్ మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఫేస్ అండ్ నెక్కి. నెక్స్ట్ లిప్స్ మాయిశ్చరైజ్ చేయడం కోసం బయోటిక్ లిప్ బామ్ అప్లై చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ప్రైమర్ అప్లై చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ లాక్మీ 925 CC క్రీమ్ అప్లై చేస్తున్నా. ఈరోజు నేను ఫౌండేషన్ అప్లై చేయట్లేదు, CC క్రీమ్ అప్లై చేస్తున్నా. ఫౌండేషన్ బ్రష్తో మొత్తం బ్లెండ్ చేస్తున్నా. ఈసారి నేను బేస్ చాలా లైట్గా సెట్ చేస్తున్నా, కొంచెం న్యాచురల్ లుక్ రావడం కోసం. నెక్స్ట్ బ్యూటీ బ్లెండర్తో మొత్తం బ్లెండ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ లోటస్ కన్సీలర్ తీసుకుని అప్లై చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఒక బ్యూటీ బ్లెండర్తో కన్సీలర్ని బ్లెండ్ చేస్తున్నా.
నెక్స్ట్ కాంపాక్ట్ పౌడర్తో మొత్తం సెట్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ కాంటోర్ బ్రష్ తీసుకుని కాంటోరింగ్ చేస్తున్నా. బ్లష్ బ్రష్ తీసుకుని స్విస్ బ్యూటీ ప్యాలెట్ నుంచి ఈ పింక్ కలర్ అప్లై చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ పెద్ద ఫ్యాన్ బ్రష్ తీసుకుని హైలైటర్ అప్లై చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ లిప్స్టిక్ మ్యాట్మీ లిప్స్టిక్ అప్లై చేస్తున్నా, రెడ్ కలర్ది. ఇన్కేస్ మనం కావాలంటే న్యూడ్ షేడ్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో మనం క్రియేట్ చేసింది స్మోకీ ఐ కాబట్టి న్యూడ్ షేడ్ అయితే మన ఐస్ బాగా హైలైట్ అవుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ కాజల్ అప్లై చేశాను, అది రికార్డ్ అవ్వలేదు. కాజల్ చాలా థిన్ లైన్ అప్లై చేశాను నేను. నెక్స్ట్ దాని కింద బ్రౌన్ ఐ షాడోని స్మచ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ హైలైట్ చేయడానికి బ్రౌన్ షిమ్మర్ తీసుకుని కార్నర్లో అండ్ బ్రౌ బోన్ రెండు హైలైట్ చేస్తున్నా. దట్స్ ఇట్, మేకప్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ జ్యువెలరీ అండ్ హెయిర్ స్టైల్. సో జ్యువెలరీ రోజు నేను బ్లాక్ మెటల్ పెట్టుకుంటున్నాను, చిన్న నెక్ సెట్ అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ కొంచెం హెవీ ఉన్నాయి పెట్టుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ లాస్ట్లో బింది కొంచెం పెద్దది పెట్టుకున్నా, ఈ లుక్కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా. సో హెయిర్ స్టైల్ మనం కావాలంటే అలా బన్ పెట్టేసుకుని చిన్న ఫంక్ తీసుకుని వదిలేయచ్చు. లేదు అంటే నేను చిన్న పఫ్ పెట్టి మిగిలిన హెయిర్ అంతా లీవ్ చేసేసా. దట్స్ ఇట్. సో యా, దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ హౌ ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ మేకప్ లుక్. ఈ లుక్ నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీకు ఎలాంటి మేకప్ లుక్స్ కావాలనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి. అవన్నీ నేను చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. సీ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. Please don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching this video. Bye bye. Ravi, get ready with your gift. మా తమ్ముడు నార్మల్గానే గిఫ్ట్స్ ఏమి ఇవ్వడు నాకు, ఇంకెళ్ళకపోతే ఇంకేం ఇస్తాడు. బాగా ఉన్నాను. ఇలా ఉంటాం అన్నమాట మనం వితౌట్ మేకప్. అయినా మేకప్ చేసుకునే ముందు కనిపిస్తాను కదా అలానే.